来关心环太平洋军演即马正在进行，公司的记者嘛去夏威夷，有专工去当地的美国智库采访。资深的研究员 Danny Roy， 伊是一个台湾竞赛，伊长期的研究是咧关心印太区域和大海的局势。伊就认为讲，台湾应该和美国啊，有日本加强合作，嘛爱强化咱台湾的防空能力。台海情势紧张引起国际关注。美国智库东西中心近年来研究印太区域安全议题，其中一个资深研究员 Danny Roy， 伊中文讲甲真好，也是一个台湾竞赛。伊表示，美国伫环太平洋军演担任领导者，甲盟友加强合作机会。不过，中共军事扩张恐惊牵动军演的急迫性。It's not a practice for Taiwan Strait War or any other kind of war with China. However, if there happens to be an issue such as a common sense that China is posing a threat to the region, acting aggressively, then this gives an initial urgency to the impact exercises. 针对中共相关对台威胁，但尼罗认为台湾爱甲可能介入台海冲突的国家，尤其是美国、日本，加强深化合作，佮强化防空能力，确保武器弹药库存充足。Taiwan needs to do all it can for its own self-defense. I think the most urgent thing is for Taiwan to pack itself with as many anti-ship missiles and anti-aircraft missiles as possible, and store them in a safe place that wouldn't be destroyed in an initial Chinese attack. 中共反台时间表是毋是提前？但尼罗承认，这甲股市崩盘共款不法度有称。因确定的是，若中共发现失去和平统一台湾的选项，就会认真评估武力反台。现阶段来看，中共会伫台海、南海、加大中原地带侵扰的力头，试探周边国家底线，台湾应该审慎应对。记者综合报道。